Welcome to Apple Tree channel. Unit 1. People and Relationship. Hello my dear boys and girls. Hello my dear 10th graders. Today we are going to speak about our grammar. Сьогодні у нас розділ Build up your grammar. Будемо говорити про граматичний матеріал, grammar links. Сьогодні ми з вами будемо говорити про структуру минулого часу used to, спершу про неї. І так, працюємо сьогодні на уроці на сторінках 22, 22, 23, 23, 24, здається, сторінці, зараз подивимося. Так, 24. And 25, там частково ще на сторінці 25. Okay, so let's start with our grammar. Що ж таке used to? We use the phrase used to plus infinitive when we talk about things which were true in the past but aren't true now. Ми використовуємо вираз used to плюс дієслово в початковій формі, коли ми говоримо про речі, які раніше були правдивими, і ми це робили, а зараз вони вже не актуальні. Тобто говоримо про якісь раніше наші habits, звички, які зараз вже не є актуальними. Example, наприклад, I used to learn French, but now I learn English. Раніше, оце вираз used to перекладається як раніше. Раніше я вивчав французьку, але зараз вивчаю англійську. Italy used to have a king. Раніше в Італії був король. Отже, used to в даному випадку у нас перекладається як вираз раніше. So, this piece of information is useful for interpreters. Yes? Це інформація корисна для перекладачів, які перекладають, наприклад, з української на англійську. Раніше я вивчала французьку мову. I used to learn French. У жодному випадку не early, так, раніше. Отже, used to перекладаємо як раніше. Я щось робила, а зараз я цим не займаюся. Раніше. Okay, we can also make comparisons with the phrase used to. Ми також можемо зробити порівняння за допомогою виразу used to. Apart from used to, all the verbs are in the present tense. Крім виразу used to, усі дієслова інші використовуються в початковій формі, у теперішньому часі. Наприклад, now I live in Kyiv. Зараз я живу у Києві. I used to live in Lviv. Я раніше проживала у Львові. She used to do aerobics, but now she does not exercise at all. Вона раніше займалася аеробікою, але зараз вона взагалі не виконує жодних вправ. Отже, це used to бере на себе повністю відповідальність за минулий час, за минулі якісь звички, і усі інші дієслова у нас вживаються у теперішньому часі. When we are not comparing, but saying how things were in the past, we use the past tense. Коли ми не порівнюємо, але говоримо, що було з речами у минулому, ми використовуємо звичайний час, минулий час. Past simple tense, так? Якщо past simple tense, що таке past simple tense? Це дія, яка відбувалася разово у минулому часі, наприклад. Ми знаємо конкретно, коли вона відбувалася. Зазвичай це слова yesterday, да, там, або слова two days ago, and so on. Або last month, last year. When I lived on a farm, коли я жив на фермі, I used to ride my horse every day. Коли я жив на фермі, я катався на коні щодня. He used to have quite a temper when he was a child. Мабуть, quiet temper. У нього раніше був спокійний норов, так, коли він був дитиною. Okay, so now let's complete the sentences. The first exercise, let's do it together. So, use the affirmative or negative form of used to and the verbs in brackets. У цьому завданні нам потрібно розкрити дужки і поставити ці дієслова в реченнях з формою, з виразом used to або з запереченням. Ну, давайте з вами згадаємо. Отже, used to Так, вибачте, зараз зміню розкладку.
Used to – це стверджувальна форма, так? Як ви думаєте, яка буде форма у запереченні? Як у звичайного past simple tense? Це дієслово didn't, яке забрало з виразу used закінчення d, так? Виходить didn't use to. Ось така буде форма заперечення. І після цього to буде дієслово в початковій формі. Наприклад, Bob worked in a factory, but he doesn't now. Боб працює у на фабриці, а зараз не працює. Bob used to work in a factory, but he doesn't now. Mary used to go to school. Це стверджувальне речення має бути, так, за змістом. But now she doesn't. Мері ходила до школи, а зараз не ходить. Треба дивитися на другу частину речення, щоб зрозуміти. Там заперечення у нас в першій буде didn't used to чи used to. Andrew be very tall, but now he is. Andrew didn't used to be. Andrew didn't use to be. Andrew didn't used to be very tall, but now he is. Ендрю раніше не був високим, а зараз він високий. Далі, Chris drink coffee, but now he does. Раніше Кріс не пив каву, а зараз п'є. Chris didn't use to drink coffee, but now he does. Далі, we play football at the weekend, but now we don't. Отже, раніше ми грали у футбол на вихідних, а зараз не граємо. We used to play football at the weekend, but now we don't. Dалі, there be a market every Friday, but now there isn't. Раніше був ринок щоп'ятниця, зараз його немає. There used to be a market every Friday. There used to be a market every Friday, but now there isn't. And the last one. They wear a uniform to school, but now they do. Отже, раніше не носили, а зараз носять форму в школі. They didn't. Та що ж я deep пропускаю? They didn't use to wear a uniform to school, but now they do. Вони не одягали раніше форму до школи, а зараз вони це роблять. Ось така вправа. Great. Тема не складна, як ви бачите. Головне розуміти, де ми ставимо used to у стверджувальній формі, а де в запереченні. І як заперечення це формується. Two, some of the phrases in bold are incorrect. Деякі вирази, які виділені, вони неправильні. Find them and rewrite the sentences correctly. Нам потрібно знайти їх і переписати речення правильно. Наприклад, We used to have a dog when I was a child. Що тут неправильне? Неправильно те, що після to має бути слово у початковій формі, а не у минулому часі. Have. We used to have a dog. I used to like eating pork, but now I hate it. Ну, я гадаю, що це правильне речення, тому що після used to, після to вживається like у початковій формі, тому я поставлю цьому реченню плюс, воно правильне. It's correct. I used to like eating pork, but now I hate it. Раніше мені подобалась свинина, зараз ненавиджу її. Bob used to play football before he became a dancer. Він раніше грав у футбол перед тим, як став танцівником. Ну, мабуть, правильно також. Wales used to be. Ну, одразу. Use має бути закінченням ed, так? Used to be an independent country before it was part of Britain. Wales був незалежною країною до того, як він став частиною Британії. We used to have several horses. Це правильно. Ми раніше мали декілька коней. This sentence is correct. Jane uses to be a singer. Окей, знову ж таки помилка в чому? У виразі used. Used to be. We used to live in Russia, but now we live in Ukraine. Слово live без закінчення d. Live. Не дай Боже.
It used to work, but now it doesn't. Раніше воно працювало, зараз ні. Це правильне речення. Отже, вам треба переписати правильне речення. Перше, we used to have a dog when I was a child. Четверте, Wales used to be an independent country before it was part of Britain. Шосте, Jane used to be a singer. And сьоме, we used to live in Russia, but now we live in Ukraine. Okay. So, there are 4 correct sentences and 4 incorrect sentences. Поставте це відео на паузу, виконайте цю вправу. Домовилися, щоб я зараз не робила цю паузу в ефірі, так би мовити. Ну і ось вже назріло питання, так, як ми вживаємо питання і заперечення у виразі used to. To make questions or negative sentences, we use did, didn't plus used to. Так само, як і звичайний past simple. Used to ми розподіляємо на didn't use to у запереченні, і з did ми починаємо питання, якщо це нам потрібно. It is very common in English to make questions starting with didn't. Дуже є розповсюдженим в англійській мові формат питань, який починається з didn't, із заперечення. Didn't used to play hide and seek in your childhood? Невже ти не грав? Мається на увазі, отак перекладається. Невже ж ти не грав у хованки у дитинстві? Ну і вправа третя. Complete the sentences using the correct forms of the used to structure. Нам треба поставити, доповнити ці речення, користуючись правильною формою структури used to. Ну, наприклад, ось у нас вже did є в реченні, отже, used to має використовуватися без закінчення ed. Did you used to go to the same school as I? Ти ходив в ту ж саму школу, що і я? I didn't. Якщо є didn't заперечення, то use знову користовується без закінчення ed, тому що didn't, як звичайний past simple, забирає на себе формат минулого часу і залишається дієслово у початковій формі. I didn't used to have so many things when I was a student. Раніше у мене не було стільки речей, коли я був учнем. What did you use to study? Що ви раніше вивчали? Знову ж таки, use без закінчення ed, тому що є did. Didn't you used to have long hair? Невже у тебе не було довгого волосся? What did you used to do when you were a child? Used to. Що ти раніше робив, коли був дитиною? He never. Якщо є never, то вже ми розуміємо, що це заперечення, так? Але без дієслова did. Отже, якщо нема did в реченні, то used вживається закінченням ed. He never used to be like that. Він таким ніколи ще не був. Жаліється матуся, наприклад, на свою дитину. Ну, або вчитель на учня. Дорогий друже, якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Продовжуємо наше заняття. Вправа 4. Complete the text by using the used to structure with the verbs in the box. Доповніть текст, користуючись структурою used to і ще правильними словами, дієсловами за змістом. Carry – носити, be – бути, dance – танцювати, dress – одягатися, have – мати, wear – носити. So, looking through the pages of old magazines, one can notice things that refer to the fashion of those days. Переглядаючи сторінки старих журналів, one – це людина, тобто хтось із людей може помітити речі, які стосуються моди тих днів. Ну ось, London News, так? Women's skirts used to be long and formal. Жіночі спідниці раніше були довгими і офіційними. All men used to wear. Усі чоловіки раніше носили, used to wear long hair. Раніше носили довге волосся. Children used to dress
used to dress like adults. Діти одягалися як дорослі. Men and women at formal balls. Balls – це бали. Used to dance. Танцювали раніше. Used to dance at formal balls. Women used to have petticoats under their skirts. Petticoats – нижня спідниця у нас є, зноска внизу. Men used to carry walking sticks. Men used to carry, а чоловіки раніше носили, вибачте, double R, one Y. Раніше носили, ходили іще із палицями. Так, з ціпками. Окей, ось таким було життя у минулому. Now let's write questions. Ну а зараз попрактикуємось в написанні питань. Write questions, use the prompts, the phrases in the box and use to. У нас є конструктор питання. Так, нам потрібно кожне питання починати з виразу did. Did your mother read to you? Чи матуся читала тобі? Did your mother read to you before you started school? Тобто нам потрібно продовження шукати ось у цій табличці. Далі. Ну, ось перше, наприклад. Did you use to eat vegetables before you went to bed? Ну, тут треба орієнтуватися на або when you were a child, наприклад, так? Did you used to eat vegetables when you were a child? When you were a child. Тобто кінцівку можна підібрати вже. Ну і знак питання, звичайно. Далі. Who did your family use to visit? Ой, тут треба to, я ще забула написати. Who did your family use to visit? To visit at the weekend. Кого раніше твоя сім'я відвідувала на вихідних, так? At the weekend. Кого раніше твоя родина відвідувала на вихідних? Так, далі. What did your grandparents use to give you, щоб дідусі і бабуся дарували тобі? So, when it was your birthday, коли, ну, на твій день народження, так? When it was your birthday. Коли був твій день народження, так? When it was your birthday. When it was your birthday. Далі. There be a park near your house. Чесно кажучи, я просто запитала б, was there a park near your house where you could play? Ну тут виходить, якщо there used to be, отже, треба з did починати питання, да? Did there used to be? Хоча я просто вживала, чесно кажучи, просто was there a park, так? Did there used to be a park near your house where you could play? Чи був парк біля твого будинку, де ти міг грати? Where you could play. Далі. Where did... Де жили твої батьки? Where did your parents use to live before they got married? Перед тим, як вони побралися. Before they got married. Ой, вибачте, зараз. Before they got married.
перед тим, як вони побралися? Де жили твої батьки перед тим, як вони побралися? Так, 6. Давайте його винесемо сюди, вже писати будемо. Так, 6. So, where, 6. Did you watch TV? Did you used to watch TV, yes? Ти раніше дивився телевізор? Did you use to watch TV on Saturday mornings when you got up? Yes, when you got up. Коли ти прокидався? When you got up. When you got up, yes. So, I definitely used to watch TV on Saturday and on Sunday mornings when I got up. And the last one. 7. Did you use to get up early? Did you used to get up early before you started school? Before you started school. Чи прокидався ти рано, коли ти, перед тим, як йти в школу? Yes? Ось такі питання у нас вийшли. So, now ask and answer these questions. Ну, а зараз постав питання один одному і дайте на них відповідь. So, did you used to eat vegetables when you were a child? Who did your family used to visit at the weekend? What did your grandparents used to give you when it was your birthday? 4. Did there used to be a park near your house where you could play? Where did your parents used to live before they got married? Did you used to watch TV on Saturday mornings when you got up, and did you used to get up early before you started school? So, and the last task 6, so work in pairs, take turns asking and answering the questions. Page 25. Поставте один одному питання. So, did you used to wear glasses? Раніше ти носив окуляри? Yes, I did. No, I didn't. Did you used to wear your long hair? Чи носив ти раніше довге волосся? Yes, I did. Варіанти відповіді. No, I didn't. Тому що відповідь яка у нас? Має бути коротенькою. When did you used to come home from school in year 1? Коли ти раніше приходив додому, коли ти був у першому класі? So, I came home at 1 p.m. So, what books did you used to read when you were 8? Які книжки ти раніше читав, коли тобі було 8? So, I used to read a lot of different fairy tales. Or even tales. So, I used to like tales about animals. Animal tales. So, what books stuck? Where did you used to live before you came to the place you live now? It's a secret. It's a secret. I won't tell you. Okay, so, and did you used to play dolls, cars when you were a little child? Actually, no, I didn't. So, I didn't used to play dolls or cars when I was a little child. So, I used to play with my elder sister and with my dad, because they used to be my toys. And that's it. Okay, so, that's all for today. На цьому це все. Сьогодні таке було заняття у нас і граматичне, і so we share it with our life experience with you, with our emotions. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях деякі відповіді на ці питання, наприклад, на 6 завдання. So, when did you used to come home from school in year 1? So, what books did you used to read when you were 8? And did you used to play dolls or cars when you were a little child? So, it would be quite interesting for me to know about you more. So, that's all for today. Чекаю вас з нетерпінням на наступному уроці. Focus on listening. Будемо з вами слухати аудіювання. Ось, потім у нас speaking, writing, і ось у нас добігає кінця вже і перший юніт, перша тема. So, на цьому це все. See you guys. Take care of yourself. Bye.